लॉकडाऊन असावं का नसावं या विषयावरती अलीकडे बरीच चर्चा चालू असते सोशल मीडियामधून. आणि हा बहुतेक आपला चौथा लॉकडाऊन आहे. खरं बघायला गेलं तर हे लॉकडाऊन लावून आपण काही मिळवलं का नाही मिळवलं हा प्रश्नच आहे. कारण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्या इथल्या केसेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती वाढ झालेली आहे. जो सुरुवातीला जी अपेक्षा होती की लॉकडाऊन केल्यामुळं हा व्हायरस निघून जाईल किंवा त्याची चेन तुटेल, साखळी तुटेल, जे आपले मुख्यमंत्री म्हणत असतात, तसे काही झालेले नाही. तर आपण या विषयावरती आज एक दृष्टिक्षेप टाकू. मी ज्या गोष्टींचा रेफरन्स घेतलेला आहे त्यामध्ये हे काही लेख आहेत आणि काही पेपर्स आहेत. तर पहिला जो पेपर आहे तो प्रोफेसर ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचे आहेत, कार्ल हेनेगन. त्यांचा तो लेख आहे आणि तो तुम्ही मुळातच वाचावा. त्यामध्ये खूप छान इन्फॉर्मेशन आहे. आणि ते म्हणतात की लॉकडाऊन जो ब्रिटनमध्ये झाला, UK मध्ये, तो तसा गरजेचा नव्हता किंवा तो अननेसेसरी होता. कारण जो आउटब्रेक होणार होता तो आधीच झालेला होता. जास्त याचे डिटेल या लेखामध्ये मिळतील. याच्या लिंक्स मी नंतर खाली शेअर करेन. दुसरा जो लेख आहे तो आयझॅक बेन-इस्राएल, हे इस्रायलचे एक शास्त्रज्ञ आहेत, तर त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ जी आहे ती आता संपलेली आहे असं त्याचं म्हणणं आहे, किंवा ती एका लिमिट नंतर थांबते. तो एक दुसरा कर्व आहे ज्याविषयी आपण नंतर बोलू. पण त्याविषयी हा सुंदर लेख आहे. जर तुम्ही या लेखामध्ये खाली बघितलं, त्यांनी कन्क्लुजन पण लिहिलेलं आहे त्यांचं. आणि ते थोडक्यात म्हणतात की गिवन द डेटा इट इज imperative to elaborate on what caused the decline in the number of new infections. हे फक्त इस्रायलचं नाही तर इतर देशांचा डेटा आहे. Some may claim that the decline in the number of additional patients every day is a result of tight lockdown imposed by government and health authorities. Examining the data of different countries around the world cast a heavy question mark on the above statement. तर लॉकडाऊन इफेक्टिव्ह नाही किंवा त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही असं इस्रायल यांचं म्हणणं आहे. तर हाही लेख, ह्याची लिंक मी शेअर करतो. हाही लेख मुळापासून वाचायला हवा. त्यांचा अजून एक इंटरेस्टिंग लेख आहे, टॉप इस्रायली प्रोफेसर क्लेम सिम्पल स्टॅट शो व्हायरस पेज इटसेल्फ आउट आफ्टर 70 days. हे कसं काय आणि काय हे पण या लेखामध्ये सुंदर त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. हाही मुळातूनच वाचण्यासारखा लेख आहे. आणि एक पेपर आहे, तर तो पेपरही याच बाबतीत आहे. तर त्याची मी लिंक इथं देतो आहे. प्रोफेसर थॉमस यांचा तो लेख आहे आणि अजूनही त्याचे को-ऑथर्स आहेत, पण हाही लेख बघण्यासारखा आहे. तर या लिंक्स मी देतो. आणि यानंतर मी एका व्हिडिओकडे वळत आहे, तो तुम्ही पहा. त्यामधून पुढच्या गोष्टी जास्त सोप्या आणि क्लिअर होत जातील. I would agree with that in general. I instead of saying distancing versus lockdown, I sort of try to say smart distancing. I mean, lockdown is a form of distancing, but it's a very extreme form. I've called it medieval distancing. I think that I think there's no doubt if you had a country and you started out before there was any corona there, locking people, not many people ever talk to other people, the country would not get even a single case of coronavirus. So in that sense, if nobody meets anybody and you don't catch it over the internet, you're fine. Except that, are you really fine? And there is an issue here about epidemiologists certainly used to maintain that there should be no shutdowns, there should be no stopping of global transportation. Things should be allowed to sort of reach the equilibrium in whatever way. Now, the key thing here is controlling, overloading ICUs and things like that. And that, I think, requires a careful control. But I remember very early on saying that one should firstly monitor very carefully. And one thing I did discover from the work in China is that just looking at
number of cases today divided by yesterday is a very, very good indication of how the virus is growing. So you could almost imagine that if you were a benevolent leader, you would decide that you want to try to cause as little damage, but also realize from the numbers that this virus is not going to kill much more than flu is going to kill. I'm not saying it's a small number. Flu is a bad disease, but it's a disease which we have to put up with because flu mutates and people still don't even take vaccines. So you could almost argue that flu is like the threshold of acceptable risk. We, at least in terms of experience, countries never have shut down, at least since the last 100 years, for flu. And there's been a lot of flu around. So I think that a smart thing to do would be to, and this I said, it sounds rather cruel, but basically adjust social distancing in a very dynamic way to keep the ICUs full, but never overflowing. Don't lock down locally. I think local lockdown, like schools and locally, but you might, for example, let's say in Ireland, which I looked at a little bit, let's just imagine that Dublin is really full on, but there's nothing yet in Cork. So you may want to not let people travel freely between Dublin and Cork. And so you might want to restrict interurban travel, or for example, if there is a train, take their temperatures, make them wear masks and things like this. So I think there are ways of distancing which are really much less intrusive than locking people down, taking away their livelihood, putting kids out of school so parents are now in difficult social situations. कोरोना व्हायरस म्हणलं की खूप सारी भीती, पॅनिक, अँझायटी जगामध्ये सगळीकडं पसरलेली आहे. तर पुढचा जो व्हिडिओ आहे तो त्या संदर्भात आहे की ही भीती खरंच कशासाठी आहे. I think again, what shocked me about that is that, so firstly, there are lots of examples of the World Health Organization and epidemiologists. For them, success is minimizing the number of deaths from a particular outbreak. It's not at what cost. In other words, and this is why you often get these very large exaggerations. And then they say, well, gee, it's because of my exaggeration that we survived this. And that's something which is very, very hard to disprove, except by looking at lots of different locations. And my feeling is that it's certainly as a scientist, and I imagine you as an engineer, being 10% wrong on the too small side is exactly the same as being 10% too wrong on the large side. Whereas it seems that when it comes to frightening people, you can be a factor of 100 wrong on the large side, but just don't be 5% wrong on the low side. And it's not a good idea. I mean, it's something which governments, for whatever reason, governments panicked here, and the people followed. I must say, I don't really understand why it happened. पुढचा व्हिडिओ आहे तो स्वीडनच्या संदर्भात. तो याच्यासाठी की आपण जी स्ट्रॅटेजी किंवा नो लॉकडाऊन ही स्ट्रॅटेजी आपण जे बोलतो आहोत, तर स्वीडननी ती प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे. स्वीडनमध्ये लॉकडाऊन नाही, पण तिथं स्मार्ट सोशल डिस्टन्सिंग आहे जे तिथल्या लोकांनी स्वतःहून स्वीकारलेलं आहे. स्वीडनमध्ये आज जर तुम्ही गेलात आणि त्या संदर्भात तुम्हाला यूट्यूबवरती बरेच व्हिडिओ मिळतील, तर लोक व्यवस्थित बाहेर फिरत आहेत आणि आपल्यासारखं लॉकडाऊन नाही किंवा आपल्यासारखं सोशल डिस्टन्सिंग तिथं नाही. सध्या तिथल्या जे डेथ्स आहेत त्या इतर नॉर्डिक नेशन्स म्हणजे त्यांच्या शेजारी जे देश आहेत त्यांच्यापेक्षा खूप जास्त आहेत. पण तरीही स्वीडननी जो मार्ग स्वीकारला आहे तर त्या मार्गावरती ते जात आहेत. आणि ते का, हे त्यांचे जे कोविडविषयी स्ट्रॅटेजी ठरवणार आहे डॉक्टर टॅग्नल, तर त्यांनी जे सांगितलं आहे ते आपण प्रत्यक्ष ऐकू पुढील व्हिडिओमध्ये. पण स्वीडनला आपण 100 मार्क द्यायला हवेत, कारण त्यांनी जगाच्या पेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आज ते आपल्याला एक प्रकारे पथदर्शक आहेत. Yeah, no, that's true. When it comes to the death toll, this didn't work out the way we hoped it. On the other hand, I mean, the connection between our basic strategy in slowing down the spread, if that really in the long run will affect the total death toll in a society or not,
That is not clear yet. I mean, we know that our neighboring countries by now have around 1% of the population who had some kind of immunity has had the disease. The investigations we have had in Sweden so far, we have a major one going on to give us a better answer, points to that we have at least 10, maybe 20 times higher level of immunity in the population, which means that we are much further into the spread than our other countries. And if that will mean that the other countries will reach similar death tolls to us or not, I think that's very difficult to judge. I don't really understand what you mean that they're as far along the curve as we are. Obviously they are not. If only like 1 or 2% of the population has been infected, they are not very far along any kind of curve. But they're very confident that because of the measures that they took and the social distancing and the public consciousness that they now have, that the disease will not spread and will not kill the numbers that have been killed in Sweden. Yeah, and only the future can tell. If we look at other kind of similar kind of diseases, we have never really been able to stop anything. We can sometimes delay things, like they have been very successful in doing in our Nordic neighbors. But to stop them forever, I don't think that's going to be possible with COVID-19, just as well as never been possible with flus or any other kind of viral diseases in this way. लॉकडाऊन, नो लॉकडाऊन किंवा स्मार्ट सोशल डिस्टन्सिंग या विषयावरती आज आपण इथंच थांबू. धन्यवाद.